I'm a member of the British Parliament, and it is indeed an honour and privilege for me to be here with you this afternoon as one among 100,000 people at this rally. So you have proved that Iran belongs to you and not to the mullahs. And I am pleased to announce that 4,000 parliamentarians from 40 countries have declared their support for the Iranian resistance. So I now ask the parliamentary delegations present here to come onto the stage when I call their names. All these parliamentarians, they've called for the protection of Camp Ashraf by the United Nations, the United States of America, and the European Union. You'll just have to keep applauding as I call everyone forward. The delegation from the European Parliament, which has a leading role in defending Ashraf, the parliamentary delegation from the United Kingdom, the parliamentary delegation from Italy, the parliamentary delegation of the Czech Republic, the parliamentary delegation from the Nordic countries, the parliamentary delegations from Arab countries, Jordan, Palestine and Morocco. And we welcome the parliamentary delegation from Estonia, the Netherlands, Germany, Spain. It's a great honor to be with you, and thank you very, very much. I'm very impressed with this tremendous outpouring. And how about we follow an Arab Spring with a Persian summer? We need regime change in Iran more than we do in Egypt or in Libya, much as we need it in Syria. In the American Civil Rights Movement, we would sing, "We shall overcome." In Spanish, we say, "Si se puede." And I know in Farsi, you say, "Mitavan vabayad." Thank you. Because, as the great Spanish poet Salvador Espriu wrote once, "A man is not a man if he's not free." Long life to Ashraf as the great symbol of Iranian resistance. The world can no longer avert its eyes from the crimes against humanity that Maliki has ordered and carried out. It adds up to a bloody Srebrenica-style massacre. Neither he nor the mullahs can be allowed to win. Ashraf will live. Iran will be free. Thank you. There is one organization and one alone that stands for immediate democratic change in Iran, and that is MEK. This gathering is empowering to the people who pray and want to bring democracy to Iran. It is also a great reflection of support for the people of the MEK. It is truly time for the people all over the world who care about democracy to stand with the Iranian people and the MEK in the struggle for democracy. For centuries, people have yearned for freedom. It is my personal belief that around the globe, the aspiration within every heart and every mind of people everywhere is to be free, to speak their mind, to practice their religion, to choose their own leaders, to be tolerant of one another, and live in a civilized and respectful way. That is the vision
of Maryam Rajavi. That is the vision of the Iranian democratic opposition. That is the vision of the men and women in Camp Ashraf. Sanctions haven't worked against Iran. Diplomacy hasn't worked against Iran. Negotiations haven't worked against Iran. And the number one enemy to the existing government in Iran is the MEK as leader of many opposition democratic forces. Je suis très heureux d'être une fois de plus parmi vous en tant que représentant de la majorité du Parlement suisse qui a apporté à nouveau son soutien au résident d'Ashraf, symbole de la résistance iranienne sous la présidence de Madame Maryam Rajavi. Camp Ashraf, listen to me well. One day, in the restaurants of Tehran, on street corners, in places of worship, you will say to your countrymen that when our people were enslaved, when we had dictators, I lived free. I lived in Camp Ashraf. That will be your boast. You are fighting not only for your own country, for your compatriots, you are fighting for all human beings in the world. Thanks, big thanks to your main leader. She has overcome all the attacks, not only from the US, also from other countries. Que dire à ces bâtisseurs de la cité d'Ashraf qui ont construit un joyau qui préfigure ce que seront demain les cités iraniennes, qui défient les mains nues, les blindés, les mitrailleuses et les armes lourdes. Je ne peux pas trouver les mots pour leur exprimer ce que je ressens. Je me contenterai de dire, Ashrafiens, Ashrafiennes, vous sauvez l'honneur de l'humanité. I say, as a European, and a proud European at that the European Union should cease to give all financial and technical assistance to the government of Iraq until the government of Iraq allows the people at Camp Ashraf to be free. I can see that with the support that we have seen here today, with the magnificent backing of the Iranian resistance movements, like we have seen here today in Paris, there is only one way forward, and that is the way to victory. Rappresentano la delegazione parlamentare italiana e gli oltre 500 parlamentari, cioè la maggioranza del Senato e della Camera italiana, alla Presidente Maryam Rajavi. La maggioranza della Camera dei Deputati e del Senato hanno chiesto al nostro governo e all'Unione Europea di riconoscere la resistenza iraniana. J'appelle personnellement les femmes à soutenir les femmes du camp d'Ashraf aux côtés des hommes, car le monde ne va jamais mieux que dans l'équilibre et la complémentarité homme-femme. Le monde a besoin de femmes pour avancer. Maryam Rajavi est une d'entre elles. Bravo, Madame, pour votre travail. نلتقي اليوم وأمامنا لوحة الشرف التي رسمت بدماء شهداء أشرف، ولوحة العار التي حدد معالمها الملالي وأتباعهم في العراق الذي ما عاد عراق المجد والكرامة. من از زندان اوین و زندان بزرگ ایران آمدم. من چه 30 سال گذشته بیشتر عمرم را در مقابل زندان و یا درون زندان‌ها گذراندم. می‌خواهم به شما بگویم رژیم ملاها از اسم و رسم مجاهدین لرزه بر اندامش می‌افتد و دشمنی با علی هم به این خاطر بود که اون یک مجاهد خلق بود.
Plusieurs milliers d'opposants iraniens étaient rassemblés cet après-midi au parc des expositions de Villepinte. Ils répondaient à l'appel des principaux partis d'opposition au régime de Téhéran. La date du 18 juin est symbolique. Il y a 8 ans, jour pour jour, une vague d'arrestations avait eu lieu à Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise. 24 personnes étaient accusées d'être liées à des activités terroristes. Une ordonnance de non-lieu a été rendue au début du mois de mai. Au cri d'Azadi ou liberté et reprenant le slogan du printemps arabe, le peuple veut la chute du régime. Ils étaient des dizaines de milliers de militants et sympathisants des Moudjahidines du peuple d'Iran à s'être rassemblés samedi à Villepinte dans la banlieue nord de Paris. Venus du nord de l'Europe, d'Allemagne, d'Angleterre et même du Canada ou des États-Unis, ils entendaient réclamer la liberté pour leur peuple et la protection pour 3400 des leurs menacés dans le camp d'Ashraf en Irak. En présence de nombreux élus français et étrangers, la présidente du Conseil national de la résistance iranienne a dénoncé l'attaque meurtrière de ce camp le 8 avril dernier par les forces irakiennes qui a fait 36 morts et plus de 300 blessés. Ashraf, c'est un symbole pour résister devant une dictature religieuse. C'est un symbole pour persévérance et ténacité du peuple iranien. Outre l'appel aux Nations Unies, à l'Union européenne et aux États-Unis à défendre ce camp pour des raisons humanitaires, elle a une nouvelle fois demandé à Washington de retirer l'étiquette de terroriste à son organisation et de la reconnaître comme mouvement de résistance à la dictature religieuse des Mollahs. Une optique partagée par de nombreuses personnalités américaines présentes au rassemblement de Villepinte. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et dans ce cas, l'opposition à l'Iran des Mollahs, ce sont les Moudjahidines du peuple. Alors nous devons soutenir les Moudjahidines parce qu'ils sont une alternative au pire scénario, c'est-à-dire l'actuel régime en Iran. À la veille de la journée des martyrs et des prisonniers politiques en Iran, Mariam Rajavi a procédé à une cérémonie à la mémoire de 120 000 tués en 30 ans de résistance au régime islamique, dont ceux du soulèvement de ces 2 dernières années et ceux du camp d'Ashraf.